So tasma'ani again, tasma'ani. أيوة. أيوة أسمع. أيوة أسمع. ممتاز. أسمع. Okay, سيدي شفيق تسمعني؟ أيوة أسمع. أيوة أسمع. ممتاز. سيدة تسمعيني؟ أسمع. أسمع. So السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال؟ الحمد لله. أنا شكرا. كيف كل شيء؟ كله كويس. كله كويس. كل شيء تمام. ممتاز. اوكي. So كيف كل واحد في كيف الأطفال؟ أطفال كويسين. كويسين طيبين. ممتاز. اوكي تمام. عندك أي سؤال؟ سيدة عندك أي سؤال؟ عندك سؤال؟ support answer. ما عندي شكرا. Yes. Yeah, عندي. support سيدي I شكرا. have. ما عندي شكرا. اوكي لا ما عندي شكرا. اوكي ثانك يو. يس سيدة عندك أي سؤال؟ Just say yes or no. Yes. Yes or no. इनसाइड के लिए हम यूज करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जव्वा. हिंदी का सवाल? आइवा. हिंदी. अयवा? हिंदी. हिंदी. Okay. Yes. تفضلي. شنو سؤالك؟ شنو سؤالك? What is your question? شنو سؤالك? Okay. تفضلي. كيف جوّل عام؟ جوّل عام. كيف الجو العام؟ Yes. كيف الجو العام means what is the atmosphere? General atmosphere, right? What is? अच्छा. How is general atmosphere? Right? अच्छा, और एक हम कहते हैं ना बर्रा और जव्वा, इनसाइड और आउटसाइड, ये उसमें भी आता है. No, जवा. इसे जुवा होता है. Juwa, okay? Barra and Juwa, okay? And Jawal Am means general atmosphere. For example, is how is the general atmosphere about Corona, right? So كيف الجو العام؟ كيف الجو العام لكورونا؟ Okay? كيف الجو العام لكورونا؟ كيف الجو العام؟ كيف الجو العام عن كورونا في قطر, okay? और जो इनसाइड है वो जुवा. Juwa. Inside. Inside is Juwa, okay? Inside is Juwa and Barra is outside. And instead of Juwa, you can say Dakhil also, right? Dakhil is most common. So Dakhil is most common. You can say Juwa also. So Juwa or Barra or Dakhil or Barra. Yes. And Kaif al Jawal Am? Jawal Am means general atmosphere. Kaif al Jawal Am and Corona. Okay, to say Alhamdulillah, Hala Isaba Jadida increasing. Yes. حالة إصابة جديدة تنخفض وحالة شفاء ترتفع. ओके ممتاज. और improving के लिए क्या यूज करेंगे? improving. Improving, yes. Improving what is use it يتحسن, okay? This word is yes. يتحسن. يتحسن, okay? Now this word يتحسن means improving, okay? يتحسن. So يتحسن means يتحسن means improving. يتحسن improving. Okay. الحين الحمد لله you can say suppose حالة إصابة or what case what is حالة condition. So about حالة, how to change here? تتحسن. Okay, so suppose yes, now I'm asking you كيف الجو العام لكورونا في قطر؟ الحمد لله تتحسن. okay. So حالة إصابة جديدة تنخفض وحالة شفاء ترتفع. وحالة شفاء ترتفع. الحمد لله. Okay, so now today inshallah نتعلم a few new words and بعدين okay and later so and بعدين نتعلم أي موضوع and today's topic is suppose is a name is Rami.
Rami and his family members. Okay, good. Rami and his family members. Rami wa ailate. हाँ, Rami wa Aza means members. Okay, Aza. Rami wa Aza ailate. Yes. Okay, ailate. Rami wa Aza ailate and his family member. Okay, Rami wa Aza ailate. Aza means members. Okay, singular word is azw. Azw means singular, member. Okay, azw means member. Or Aza means member. Rami wa Aza ailate, or you can say Rami wa Aza usrate. Okay, usrate is also family. Usrate. Rami, his grand. There are so how many members in Rami's family? There are 6 members. Okay, grandfather and grandmother. Okay, what is the grandfather? Grandfather ka tha. Grandfather is Jad. Grandmother Jaddi. Jadda. Grandmother Jadda. Okay. Grandmother. Okay. Father Walid. Okay, say Walid or Abu. Okay. Abu. Walid or Abu. Okay. Mother Ummi. Okay. You can say or you can say Walida. Okay. Walida. Walida. Mumtaz. Okay. And Rami's brother and Rami's sister. Okay. Rami's brother. Brother. Ikhwan. No, Ikhwan is brothers. Akhu. And sister? Ukhti. Just ukht. Okay. Ukht. Okay. Ukht is sister. So akhu and ukht. Now, okay. So Rami's okay. So now is Rami and Rami's grandpa. How to say Rami's grandpa? Rami's grandfather. Rami's grandfather. Oh. Acha. Rami's grandfather. So Jadda Rami. Jad Rami, simple. Jad Rami. Okay. Jad Rami. Okay. Rami's grandfather's name is Ali. Sayyid Shafiq. Rami's grandfather's name is Ali. Jad Rami. Ism Ali. Ism Jad Rami. Ism Jad Rami Ali. Okay, Sayyida, Rami's grandmother name is Zainab. Zainab. Ism Jadda Rami Zainab. Okay. Rami's father's name is suppose is Hamid. Rami's father's name is Hamid. Rami's ism Rami's father. Rami's father. Ism Rami Abu. Ism Abu Rami, right? Ism Abu Rami Khalid. Okay. Ism Abu Rami Khalid or Ism Walid Rami Khalid. Sagida, Rami's mother's name is Fatima. Ism Ummi Rami Fatima. Yes. Ism Ummi Rami Fatima. Rami's brother's name is Sami. Ism Akhu Rami Sami. Okay. Sagida, Rami's sister name is Nabila. Ism Rami Nabila.
इसमें रामी उख्त रामी, इसमें उख्त रामी नबीला. मुमताज. Okay, now here is question is a family members and every members activity. Okay, so activity of every family members, and activity word is anshita. Here is what is anshita. Anshita means activity. Anshita means activity. Okay, so Anshita aza aila rami. Okay, aila rami. Okay, Anshita aza aila rami. Okay, first father shinu sawi jad rami. Shinu sawi jad rami. So what does Rami's grandpa do? Shinu sawi jad rami. Okay, and now he is reading newspaper. Okay, yes. Okay, so make question, repeat question. Shinu sawi jad rami. Shunu sawi jad rami. Okay, he is reading newspaper. Huwa Ikra Yaqra. al-akhbar. Yaqra. Okay. Huwa yaqra. Huwa yaqra Al-akhbar. Al-akhbar, not in newspaper. Akhbar is only news. And newspaper what is? Jarida. Okay. Jarida. In Arabic, akhbar is not newspaper. Akhbar is news only. Okay. Jarida. And other word is, you can say sahifa. Mumtaz? Sahifa. Okay. So sahifa means newspaper. Jarida or sahifa. Mumtaz? So huwa yaqra al-jarida or huwa yaqra al-sahifa. Mumtaz? So huwa yaqra al-jarida and huwa yaqra al-sahifa. Sayyida, I'm asking again. As'alik, I'm asking you again. As'alik Sayyida, and shinu sawi jadran. Shinu sawi jadran. huwa yaqra al-sahifa. Huwa yaqra al-sahifa. Okay, Sayyida Shafiq, shinu jadrami sawi? Ya shinu sawi jadrami? Huwa yaqra al-jarida. هو يقرأ الجريدة. ممتاز. and شنو سوي جد رامي. Okay, or شنو سوي جدته. Okay, his grandmother. Okay, so شنو سوي جد رامي, and he is reciting Quran. Okay, and reciting word is reciting. Okay, so reciting word is yatlu, third person male yatlu, and third person female is tatlu. Okay, tatlu al-Quran al-Kareem. So yatlu and tatlu. And first person I read also atlu. Okay, atlu. Okay, atlu. So he is reading yatlu, and she is reading tatlu, and you are reading male also tatlu. Okay, you are reading male also tatlu, and female is tatlin. Okay, tatlin. You are reciting Quran, female, and male is tatlu and tatlin, and third person female also tatlin. Okay, and first person is atlu, and first person plural natlu al-Quran al-Kareem. Okay, Sayyid Shafiq, fahim kullu shay? Fahim? Okay, mumtaz. So yatlu, tatlu, okay, atlu, natlu. Okay, so Sayyida, shinu sawi jadda rami. Hiya tatlu Quran al-Kareem. Okay, hiya tatlu al-Quran al-Kareem. Hiya tatlu al-Quran al-Kareem. Okay, now Sayyid Shafiq, shinu sawi walid rami. And suppose he is washing car. What is the washing word? Malum, washing word?
गसाल Hmm? वॉशिंग के लिए तो जैसे गसाल गसल Okay. What's the verb? Verb form. Okay. वर्ब Same. Verb form. يغسل يغسل यगसिल يغسل. Okay. And second, सैयारा हु يغسل and third and second person you can say تغسل. Okay. يغسل يغسل تغسل and first person أغسل. Okay. So يغسل and تغسل and first person أغسل. ممتاز. Okay. So he is a yes he is and he is a okay. So شنو سوي والد رامي سيدي شفيق شنو سوي والد رامي. هو يغسل سيارة ممتاز. هو يغسل سيارة. سيارة هو يغسل سيارة. He's washing car. هو يغسل السيارة. يا just السيارة. هو يغسل السيارة. ممتاز. هو يغسل السيارة. ممتاز. And سجدة شنو سوي والد رامي or رامي شنو سوي والد رامي. And suppose she is cooking. Yes, she is first word is cooking and second word is preparing. So first is cooking. Okay, suppose cooking breakfast or preparing. First is cooking. या इसना या ये सब Cooking. Cooking. तसना No, not asana. Cooking. इतबा Oh, yes. इतबा So what is main word is यतबा yatbakh. ततबा Tatbakh. Okay. So yatbakh and ये ततबा tatbakh. Okay. Tatbakh. Tatbakh. Okay. Tatbakh. Tatbakh at-ta'am. Okay. Cooking the food. Tatbakh at-ta'am. And but what is preparing? What was preparing? What is preparing? What is तबी no. You can say no. इसना तसना You can say is a तरतीब tartib also. Okay. Who he has with tartib al-fatur. Okay. Correct. He has al-fatur. Okay. So there are two words. He has is very common expression. He has tartib. Okay. Very common expression. He has tartib. He has tartib al-fatur. Okay. He has al-fatur. But you can say literal word also. Here is what is to id. To id. Okay. Is a okay. I'm writing here. So preparing any preparing word is you can say you eat, and female is to eat. Okay, to eat. It's a literal word. It's a literal word, but you can use every time you can say sawi tartib means arranging or preparing. But you know Arabic, okay, but because you know Arabic, you are not a beginners, you can use this word. You eat al-futur or to eat al-futur. Okay, sawi tartib is very और common. अगर हम इसना यूज करें इसना Islam is what? तो Okay, Isna. इसना शाय Okay, you are saying like this. Okay, yasna. Okay, yasna and यसना tasna. Yes. तसना No, but I did not hear using this word. Okay, for preparing. I heard this word to make a tea. Okay, asna shai. हाँ इसना शाय So I heard asna shai. Okay, what are you doing? He is making tea. Okay. इसना शाय Okay. So who has tasna shai or here tasna shai. So to make a tea, use tasna. Okay, but preparing is a या ओ दाम use a sawi tartib al-fatur is a common expression, or you can say to eat al-fatur. Okay, or you can say cooking also, cooking the food tatbakh al-ta'am. Okay, so here is some word yasna. Okay, so yasna is you can say making tea. Okay, so now answer shinu sawi walida rami, and she is making tea. Now use this word. Okay, shinu sawi walida rami. हिया तसना शाय Here, that's Nasha. And she's cooking food. हिया तطبخ الطعام تطبخ الطعام Yes, yeah, that's Mahakam. And she is preparing breakfast. हिया तबी तरतीब Yes, هي फातूरा Yes, with Tartib al Fatur. Okay. Yes, with Tartib al Fatur. Or you can say here, this word here, يعيد to eat. يعيد يعيد To eat. To
تعيد تعيد هي تعيد هي تعيد فطور. الفطور يا فطور يا فطور يا تعيد الفطور. Okay, so هي تعيد الفطور. ممتاز. Now, so let's move on. So let's move on is yala sir. Let's move on. Yala sir. Let's move on. Yala sir. Let's move on. Okay, so Jadd Rami and Jadda Rami and Abu Rami and Rami or Walida Rami now is Shinu Sawi Shinu and Shinu Sawi Akhu Rami. Sayyid Shafiq. Shinu Sawi Akhu Rami. Suppose he is playing football in the garden. He is playing football in the garden. What is the playing word? Playing. يلعب. Mumtaz. Okay, yes. So he is playing football in the garden. Garden what? هو يلعب كرة قدم. أيوة. في الحديقة. في الحديقة. في الحديقة. Yes. Okay. هو يلعب كرة القدم. هو يلعب كرة القدم في الحديقة. In the garden. في الحديقة. ممتاز. في الحديقة. In the garden. Yes. In the garden. Okay. Sayyida, شنو سوي أخت رامي and she is writing homework. What's the homework? School homework. Homework you can say الواجبات المنزلية. You can say منزلية homework. منزلية. Okay. الواجبات واجبات means homework. You can say home المنزلية. الواجبات المنزلية. Okay. School homework. الواجبات المنزلية. الواجبات. Okay. She is writing homework. Okay. Yes. سيدة. شنو سوي أخت رامي؟ लिखने को हम कहते हैं ओके هي تكتب أيوة. الواجبات المنزلية. الواجبات هي تكتب الواجبات المنزلية. Now and here is so we have learned. Okay. تعلمنا we learn تعلمنا okay. تعلمنا أفعال كثيرة. أفعال many words. أفعال عديدة many verbs, right? عديدة means you can say several, you can say many. Okay. You can say sometimes كثيرة also many, but not too much, right? But a few, right? So عديدة means several, but not too much, 200, 300, just few, right? You can use here afal kathira, but not kathira. Not 50 or 100. Means 3, 4, 5, 10. Okay. Afal adida. Okay. Few, or you can say several verbs. Afal adida. تعلمنا afal adida. Okay. So aktubina bitartib. Okay. So writing here. Okay. Serial wise. Okay. Bitartib. Okay. So write here bitartib. Okay. Jad. And first jad is Yaqra. Okay. Yaqra is reading. Okay. Now is Jadda. Shunu sawi Jadda. Shafiq. Shunu sawi Jadda. Jadda. Grandma. Shunu sawi Jadda. हुआ Hiya tatlu. هي تتلو القرآن. Shunu sawi Walid Rami. يغسل سيارة. يغسل. ممتاز. يغسل سيارة. Okay. And شنو سوي والدة رامي؟ تطبخ. Yes. تطبخ طعام. Yes. تطبخ. Yes. تطبخ طعام. Or you can say suppose preparing word. So preparing word سوي ترتيب. Okay. سوي ترتيب. And other word you can say to eat. Tamam? To eat. Okay? And other word you can say making tea. And making tea word? tasna shai.
تصنع شاي. Okay. And شنو نسوي اخو رامي؟ شنو نسوي اخو رامي. اخو رامي اخو brother مهم. هو يلعب كرة قدم. يلعب. اوكي يلعب. هو يلعب. هو يلعب. هو يلعب. اوكي. Now شنو نسوي اخت رامي؟ أخت رامي. اخت رامي هو تكتب. تكتب يس هي تكتب. تكتب الواجبات المنزلة. هي تكتب الواجبات المنزلية. Okay. Now I'm asking again question. Okay. شنو سيدي شفيق؟ يعني شنو جد رامي يسوي؟ شنو جد رامي يسوي؟ هو يقرأ في الجريدة. هو يقرأ جريدة. هو يقرأ الجريدة. And when هو here is 3 words. I just here adding is 3 words. Okay. Living room, bedroom. Okay. And living living room, bedroom, and what's the word is Drawing room. drawing. No, living room. Living room same is drawing room. So what is living room? Study room. How you can say we can add. Okay. So what is the living room? You can say غرفة جلوس. Okay. غرفة جلوس. Yeah, you can say غرفة الجلوس, or you can say just غرفة جلوس. You can say al also غرفة الجلوس. Okay, living room. Okay. Yes. And now is dining room. غرفة طعام. Okay, ممتاز. غرفة الطعام. So غرفة الطعام, dining room. Okay. Yeah, and sleeping room. Because sleeping room you can say is bedroom. غرفة النوم. غرفة النوم. No. غرفة النوم. Now use this word. Okay. Use this word. Okay. And Hadika is garden. Okay. So now I'm asking you. And when Jadrami use this word Ghurfatul Julus and Ghurfatul Ta'am and Ghurfatul Nawm. And what does he do? So he is reading newspaper. Okay. When Jadrami هو يقرأ جريدة في غرفة when Jadrami هو غرفة الجلوس. هو في غرفة الجلوس. شنو هو يسوي؟ What does he do? شنو هو يسوي؟ يقرأ جريدة. يقرأ الجريدة. يقرأ الجريدة. سيدة شنو جد رامي؟ وين جد رامي؟ هي في غرفة النوم. لا في غرفة النوم. شنو هي يسوي؟ هي تسوي تتلو القرآن الكريم. هي تتلو. هي تتلو القرآن الكريم. هي تتلو القرآن الكريم. اوكي. شنو أبو رامي؟ وين أبو رامي؟ or when والد رامي؟ नहीं वाले तो कार दो है ना. But where is? Suppose where is? हुआ मौक़िफ़. So out of suppose in front of suppose you can say in the garden. Okay, that's the garden. Oh no, you can say in the garage, or 2 words is a garage, or is a parking, or is 2 words, garage and parking. Garage Varsha, or garage, or is parking. What is موقف? Okay, موقف. Okay, yeah, to say he is in parking, هو في موقف, or هو في ورشة, and شنو هو يسوي, and he is washing car. Okay, yes, سيدي شفيق. وين أبو رامي؟ هو في ورشة. شنو هو يسوي؟ هو يغسل سيارة. ممتاز. هو يغسل سيارة. ممتاز. Okay, سيدة شنو when رامي and when والدة رامي, and she is in kitchen. Okay, she is in kitchen. Okay, when رامي هي في مطبخ. هي في مطبخ. ممتاز. هي في مطبخ. شنو هي يسوي؟ هو سبي ترتيب العشاء. عشاء. Okay.
هو سوي ترتيب العشاء، هو سوي ترتيب الغداء، هو سوي ترتيب الفطور. تمام؟ هو سوي ترتيب الفطور or هو سوي الطعام. ممتاز ممتاز. And سيدي شفيق, and when أخو رامي and he's in garden, he is in the garden. هو في الحديقة. هو في الحديقة. شنو هو سوي؟ هو يلعب. هو يلعب. شنو يلعب؟ What does he play? شنو يلعب؟ شنو يلعب؟ هو يلعب كرة قدم. كرة قدم. هو يلعب كرة القدم. ممتاز. السيدة when أخت رامي and she is in living room. Okay. هي في. Okay. When أخت رامي. أخت رامي का पूछ रहे हैं. Yes. أخت رامي. هي في غرفة الجلوس. Yes. هي في غرفة الجلوس. شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ هي تكتب الواجبات المنزلية. Now just try just change the غير means change. غير أفعال. suppose شنو جد رامي. okay, so ممكن غير, can you change, just try to change, حابب غير أفعال. okay, suppose he is reading, or what is the other word? You can say is other word. Just try. Shunu Jad Rami. Suppose you can change it. He is listening, right? He is listening something. He is listening. هو تسمع news को कहते हैं. أيوة ممتاز. هو يسمع أخبار. ممتاز. هو يسمع راديو. هو يسمع أخبار. هو يسمع القرآن. هو يسمع تلاوة القرآن الكريم. هو يسمع الأذان. ممتاز. اوكي ممتاز. سيدي شفيق. اوكي شنو سوي جد رامي and هي تتلو القرآن. اوكي ممكن غير, can you change the أفعال, ممكن غير فعل تتلو. Suppose she is reading Al Quran and what are that? Suppose she is teaching. Okay, she is teaching Rami. Okay, Sayyidi Shafiq, she is teaching Rami. ممتاز. تفضل. She is teaching Rami. هي تتعلمين. No, she is learning. Not learning. Okay. She is teaching. ممتاز. तदरुस पे स्टडी होता है. Teaching. अच्छा, okay. Go first word. Go first fail. Okay, she is learning. What la? Okay, she is learning. Okay, yes. هي تتعلم. ممتاز. Okay, شنو تتعلم؟ سيدي شفيق, شنو تتعلم؟ شنو تتعلم؟ أيوة. هي تتعلمين. No, تتعلم. عربي. No, تتعلم. Third person تتعلم. هي تتعلم عربي. और هي تتعلم القرآن. ممتاز. Now سيدة والد, change the أفعال. غير الفعل يغسل. شنو سوي أبو رامي. okay, هو يغسل and غير فعل. Suppose he is cleaning the garden, for example. He's cleaning the garden. Cleaning. Cleaning के लिए. Oh, cleaning. Okay, cleaning word is yunazzif. Okay, I'm writing here. See, shufina. Okay, shufina. ممكن ينزل. Yes, yunazzif word is yunazzif. Okay, yunazzif. تمام.
ينظف. هو ينظف الحديقة. ممتاز. هو ينظف الحديقة. ممتاز. هو ينظف الحديقة. اوكي. هو ينظف البيت. هو ينظف الغرفة. anything. هو ينظف. اوكي. شادي سفيكة. والدة رامي. والدة رامي تطبخ الطعام او تسوي ترتيب الفطور. اوكي. ممكن نغير فعل. اوكي. شنو هي تسوي؟ شنو هي تسوي؟ والدة. شنو هي تسوي؟ डिश वॉशिंग को क्या कहेंगे? Dish washing? Dish means atbaq. Okay, yes, correct. Atbaq. Atbaq means dishes. Okay, simple. Atbaq means dishes, and single word is tabak. Okay, tabak is tabak is dish, or atbaq is dishes. Okay, and one more word is plate. Plate word is sahan. Okay, sahan, and plates word is suhoon. Suhoon. Mumtaz. Yes, Mumtaz. Okay. Yes, Sayyid Shafiq. Okay. So, Shinu Walda Rami. हिया यगस्सिल अतबाक. No, not तगस्सिल. Taghasil. तगस्सिल. Ya तगस्सिल. Tagsil. Simple. Tagsil. Ya तगस्सिल. Atbaq. हिया तगस्सिल सुहून. Suhoon. Okay. Ya Tagsil. Suhoon. सुहून. Yes, yes, Tagsil Suhoon. Okay. Sayyida Akhu Rami. أخو رامي يلعب كرة القدم في الحديقة. أوكي. ممكن نغير فعل. أوكي. شنو يسوي أخو رامي؟ بدلا من يلعب. أوكي. instead of يلعب غير فعل. أوكي. change the word. غير فعل. أيوة. هو يكتب الواجبات المنزلة. ممتاز. هو يكتب الواجبات المنزلية. الواجبات المنزلية. Okay. ممتاز. Okay. And now because here is a تكتب we used before. Okay. Use before. استخدمنا قبل before use تكتب. So I'm trying here just use any new word. Suppose he is helping his sister. He is helping Nabila. He is helping Nabila in writing homework. Okay, good. Okay, yes. He is helping. He is helping Nabila. Here, he is helping. Here you side. हुआ. Yes. Huwa yusaid. Correct. Huwa yusaid. Nabila. Huwa yusaid. Mumtaz. Huwa yusaid Nabila. Huwa yusaid Nabila. Mumtaz. Writing. Yeah. So writing word is Huwa yusaid Nabila fi kitaba. Kitaba word is writing. Fi kitaba al-wajibat al-manziliyya. Yes. Al-wajibat al-manziliyya. Al-wajibat al-manziliyya. Mumtaz. Al-wajib. Okay. So okay, repeat again. Say that. Repeat again. Rajhi. Repeat again. And then Shinu Akhuran. Yeah. Huwa yusaid Nabila fi kitab al-wajibat al-manziliyya. Fi kitaba al-wajibat al-manziliyya. Kitaba. Yusaid Nabila fi kitaba al-wajibat al-manziliyya. So yes, so here is two words. Here is also two words very important: reading and writing. So reading word is qiraat. Okay. Reading, qiraat, and writing word is kitaba. Okay, so reading and writing. Okay, so qiraat wa kitaba. So reading and writing word is qiraat wa kitaba. So reading and writing qiraat wa kitaba. Okay. Yes, Sayyid Shafiq and his sister. Okay, Ukhte Nabila
اخت نبيله تكتب الواجبات المنزليه. غير فعل. شنو اخت رامي يسوي؟ شنو اخت رامي يسوي؟ اوكي حابب अब जैसे अगर कहेंगे टीवी पर ड्रामा देख रही है तो हिया शुभ Okay. ड्रामे को क्या कहेंगे? Drama. हिया शुभ ड्रामा टेलीविजन. Okay. Yeah, correct. شنو اخت رامي يسوي؟ ايوه हिया शुभ ड्रामा ممتاز. هي شوف ممتاز. ड्रामा टेलीविजन. هو شوف دايركت يقول زي هو سوي تلفزيون هذا تلفزيون رايت. هي تلفزيون. هي شوف टेलीविजन. هي شوف تلفزيون. هي شوف تلفزيون. और उसमें ड्रामा देख रही है तो वो क्या होगा? هي شوف دراما في تلفزيون على تلفزيون. اوكي هي شوف دراما هي الدراما. اوكي سو هي شوف دراما في تلفزيون. اوكي في تلفزيون. ممتاز. اوكي so here okay so now here is a question. Okay now here's a just question. Okay so شنو سوي جد رامي. Okay is a final answer. شنو جد رامي سوي؟ جد رامي سوي. Anyway, you have option. Okay, you have option in the khiyar. You have option means in the, see here, in the khiyar. In the khiyar means option. In the khiyar you have option. In the khiyar you have option. Okay, شنو جد رامي يسوي؟ هو نوم या नाम तो नहीं होगा. هو ينام في غرفة النوم. Yes, ممتاز. هو ينام في غرفة النوم. ممتاز. Okay, ممتاز. And or he's reading newspaper. هو يقرأ جريدة. هو يقرأ الجريدة. Okay, and سيدة and شنو جد رامي يسوي؟ هي ايوه هي تسمع القرآن. ممتاز. هي تسمع القرآن. ممتاز. هي تسمع القرآن. هي تسمع تلاوة القرآن. ممتاز. اوكي تلاوة القرآن يا درس قرآن. ممتاز. اوكي سيدي شفيق شنو والد رامي يسوي؟ شنو ابو رامي يسوي؟ ايوه اي جواب شنو in the khiyar. Okay you have option in the khiyar. Okay شنو ابو رامي يسوي؟ he's washing car or he's cleaning the garden or he's اي جواب. ملابس. هو تستغل سيارة. لا هو يستغل سيارة. يغسل هو يغسل سيارة. ويغسل سيارة. ممتاز. هو يغسل سيارة or he's cleaning the garden. cleaning क्या था? हुआ ينظف. ايوه هو ينظف الحديقة. ينظف الحديقة. ممتاز. ينظف الحديقة. ممتاز. اوكي سيدة شنو والد رامي؟ اوكي شنو ام رامي يسوي؟ هي تغسل صهون في مطبخ. اوكي هي تغسل في مطبخ. في المطبخ. अच्छा ठीक है. वालिद ये होता है वालिद का कहते हैं ऑफिस का काम करना है. घर पे भी करते हैं ना तो ऑफिस का काम उसको क्या कहेंगे? वाजिबात मकतबी. वाजिबात मकतबी. ओके हुआ सवी वाजिबात मकतबी. वाजिबात मकतबी. Yeah, you can say maktabiyya also. Wajibat maktabiyya because wajibat word is feminine, so you can say maktabiyya. Wajibat maktabiyya. مكتبية. أيوة. wajibat maktabiyya. Okay. Yes. So الجواب
مزبوط. Okay, جواب مزبوط. Okay, and شنو والدة رامي سوي؟ and هي تغسل سهول. Okay, تغسل ممتاز. سهول. السهول هي سهول، هي تغسل سهول. Okay, and شنو أخو رامي سيدي شفيق؟ and شنو أخو رامي سوي؟ أخوات صفي. أخو رامي. واجبات. And suppose he is helping Nabila, or he is playing the football in the garden. أي جواب؟ شنو أخو رامي يسوي؟ هو يساعد نبيلة. He is helping. هو يساعد نبيلة. هو يساعد نبيلة في قراءة الدرس. in reading the lesson, right? في قراءة الدرس. أو في كتابة الواجبات المنزلية. أوكي؟ في كتابة الواجبات المنزلية أو في قراءة الدرس. تمام؟ فهم؟ تمام. ممتاز. فهمت. يس. سيدة شنو نبيلة سوي؟ شنو نبيلة سوي؟ هي سبي واجبات المنزلية. هي سوي واجبات المنزلية، और هي تكتب الواجبات المنزلية. और suppose she is learning Quran. Okay. هي تتعلم القرآن. تتعلم القرآن. هي تتعلم القرآن. أيوة، هي تتعلم القرآن. ممتاز. Okay. So when Rami هو في غرفة النوم. هو في غرفة النوم ينام. Okay. And when نبيلة هي في غرفة الجلوس. شنو يسوي؟ هي سبي هي تكتب الواجبات. واجبات المنزلية. شفيق وين جد رامي؟ جد رامي في غرفة الروم. في غرفة कौन से गुण? في غرفة نوم. الجلوس، الطعام، النوم. أي في غرفة النوم. اوكي. شنو هو يسوي هنا؟ What does he do there? شنو هو يسوي هنا؟ रेस्ट करने को कहेंगे यस्कुन. इस तरह. يستري. What is يستري? Okay. يستري. Okay. يستري. He is taking rest. يستري. ممتاز. So is يستري, and suppose female, you know conjugation. يستري and تستري. ممتاز. يستري and تستري. ممتاز. يستري تستري. Or I am taking rest. يستري. Okay. يستري. Or from this word you can also use a break. Okay. It's a break time. Suppose break time, you can say istiraha. Yes. Break time. Istiraha. Okay. Istiraha is a break time. Istiraha. Yes. Istiraha is break time. Okay. Yes. طريق. Okay. So شنو جد رامي يسوي؟ هو في غرفة النوم. and شنو هو يسوي؟ He's taking rest. هو يستري في غرفة النوم. ممتاز. يس. سيدة شنو والدة رامي سوي؟ هي سبي अच्छा, उनके लिए अगर हम ये क्लीनिंग के लिए तो तनज़्ज़िफ़ कहेंगे. تنظف. يس. تنظف. أيوة. غرفة النوم. تنظف غرفة النوم. और सिर्फ क्लीनिंग के लिए क्या करेंगे? नज़्ज़िफ़. क्लीन. Only cleaning. What as a noun? tanzif. Okay. तंज़ीफ़. Tanzif.
فهمت. ممتاز. سيد شفيق فهمت كل شيء؟ فهمت. ممتاز ممتاز. سو ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يخليك. الله يحييك الله يخليك. اوكي سو مع السلامه الى اللقاء. مع السلامة.